rongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tēnei te whakairi ake i ngā kupu mihi, ngā kupu whakamānawa, ki runga rirora, ki ngā kapua ki reira, tuhia mai ai, hei titiro mā koutou o tira, hei whakarongo mā koutou, kei ngā iwi, ngai taringa, ki tawhiti, ki tata, tēnei anō mātou, te tokotoru o te pokapū o taringa ahakoa. Kei tēnā wāhi, kei tēnā wāhi mātou tokotoru nei, te tikanga, tōna tikanga, te tikanga ia, ko te tikanga. I te wāhi kotahi mātou, hint, e rā tikanga e te iwi engari. Ko hau e whakapāho atu ana i taku hōtera, i te rotorua nui a kahumata momoe, ki te waka o te arawa, ple! Ana ko Erika ki tōna kāinga, ana ko... It's just the te matatini 50 nei, ko uri mai te wairua, and ko te puahere kei te pupuru i te mauri, i te piki taone, piki auahi. O te awamutu, ara i ngā manaki, raro i ngā manakitanga a te Wānanga o te roa, me ngā mihi kia koutou, te māngai pāho, kōrua ko irirangi mo te motu. Tēnā kōrua, tēnā koutou, kia ora tātou, nau mai hoki mai ia. Kia ora tātou. Ngai Taringa, tēnā yes. Kei tawhiti, tēnā kei tātou, tawhiti. tēnā tātou. And tōna tikanga, you know, e te iwi, we have these cool little taringa kits that we can take on the road with us. Mm-hmm. You know, in case we're not in Te Awamutu, we've all got one. Right. You know, they're pretty handy, they're pretty hardcore. They're handy. They are pretty handy. They come with, you know, nice little, you can pick your, we've got our little recorder thingy and a microphone and the cord. So when we go, we're very professional. And tōna tikanga, my mic would be propped up on this flash little doohickey thing that holds it up. Engari. I wareware au te reke. I forgot the foot or the heel of the so. E noho ke ana taku hopu reo on top of a... What do you call these things? Oh, it's a coffee plunger. A coffee plunger. Plunging to new depths. It's not the first, you know, coffee helps us all at those times. Nō reira, e mihi ana, nō reira, tōna tikanga, e noho ana te hopu reo nei i tana reke, engari, kariko nei. I left it back in Te Awamutu. And that's our kiwaha. Koe rā te kiwaha. Anei, te kiwaha. Te kiwaha. Tōna tikanga i te whakarongo koe. Te tikanga ia. Tōna tikanga. Yes, te tikanga ia. I rongo koe i ngā tīwhiri. Yeah, there, I'm just dropping all these bombs, all these tīwhiri bombs. So koe rā te kiwaha e te iwi, e te whānau, tōna tikanga. Te tikanga ia. Te tikanga rā ia, all those different... but we're going to just stick with tōna tikanga. And, ana, ko te tōna tikanga, you're supposed to be, or meant to be like this, or supposedly, supposedly, koe rā te tikanga o te tōna tikanga. Ka pai? Ka pai. And, you know, let's see what Te Aka says. Let's see if it's in, and it's in Te Aka, there you go. Tōna tikanga. And it says, an idiom used to make an assertion or to state that something was supposed to take place or have taken place, or you were meant to pack something in your bag, but you did not. Oh, no, wait, you're making up this last part, aren't you? So, yes. So, koe rā te kiwaha, anei anō tētahi tauira, tōna tikanga, ka haere mātou ki Tāmaki, engari I haere ke mātou ki Pōneke. So we were meant to go to Tāmaki, but we went to Pōneke instead. Okay. So koe rā nō tētahi tauira. Mau tētahi, are you ready to give us one? No, we can go first. Tōna tikanga, kei te rite koe. Okay. Kei a koe, hei. Tōna tikanga... Hey! Tōna tikanga, ko hono mai a Jared kia tēnei ahi. Tika! Hoi no, ko pāngia kētia ia e te mate. Pāngia te mate. E te mau. Pāngia te mate. E te mate. That's a good one, because it's actually true. It is true, but it's not good that you're sick, MC Grandma. Yes. Kānui te roha kia koe. Kia tauwhirotia koe e te manātua.
Hope you're better so you can be alongside me on Friday teaching because we got mahi to do, dore to get better. And we've got a hui. Hoi no, kaya koe Erica. Okay. Tōna tikanga kua timata tō tātou rekoata I te tahi karaka, engari, ka timata... I nako nei. Yes, I nā kua nei. Ai. Yeah, pai tēnā tauira. Pai. So would that would be kua? Yep. Okay. Pai tō whakamai. And that's actually pai tō whakaputa I tērā rerenga ki arango nai e te iwi. E tahi wā, you would use kua. Tōna tikanga kua tai mai ia. He was supposed to come. Or would have arrived. Or should have already arrived. Yeah. Oh. Would have Ne? been there, yeah. It's meant to have already arrived by now. Koera tēnā, tōna tikanga kua tai mai ia. Yeah. Or you could say it to somebody, on the phone. Tōna tikanga kua tai mai koe. Aye. You should have already been here. Or like if you're a worried parent, wondering why someone hasn't turned up Yeah. yet. Yeah. Yep. And then, ana ko te kā hoki, ka whai I te tōna tikanga. Tōna tikanga ka hoki. Yeah. Tōna tikanga ka haere koe ki. Ah, yeah. Tōna tikanga ka kite I tō matua ki or whatever. Yeah. So ko te kua, ko te kō. Aye. Ko te kua, ko te kā. Yeah. Tōna tikanga kua kōrero koe ki aia. Okay. Yeah. You were meant to have talked to him. Yeah. Tōna tikanga ka kōrero koe ki aia. Aye. You're meant to talk to him. Ana āhua future tense tērā. Yeah. Yeah. Or I've heard, me pēhea tō haere ki Amerika. Ko tōna tikanga ka haere mā ahi te reiria, engari ko te Yeah. haere ke mā rānana or something like that. Ah. We're supposedly go via Aussie, Yeah. instead we're Stopping going, via. we will go via Yeah. London or something like that. Yeah. And then sometimes, those ones are quite a definite one or the other. And then there's sometimes, kei te aho te kōrero that tōna tikanga, it would seem, It would seem. tōna tikanga he mōhio. Yeah. It would seem that he knows or she knows. Yeah. Supposedly she knows. So there's not an option in Yeah. that one. Like supposedly. Yeah. Kia ta ngātu, ngātu. Yeah. Mōhio ngātu. So hoi anō, kora te kiwaha e te iwi, tōna tikanga. Tōna tikanga. Tōna tikanga. And tōna tikanga, ko kupu tēnei, te taho MC Grammar. Engari I tēnei rā, kua huri tātou, mātou tātou, ki te Patapatai. Patapatai. And of course, these open up all sorts of wānanga. Yes. Let's see if we can just stay on the main road, maybe go down a few byways, maybe an alleyway, but let's not end up in a completely different suburb or town. But who knows? Wetahi rua. Ai, Rua taniwha, rua rāpiti. down a manhole. Kaua ko tēnā, kua heiri. Tōna tikanga, te kōrero ke koe mo te rori. Kei te kōrero ai mo te rori. Kau e rori. Anyway, let's go. Yeah. Right, first up, and ka renau kia pakakite I etahi o enei. Yeah. So who's up first? Erica. Okay. What's your favourite kupu whakarite? From tirite, me rite. Oh, okay, mā tātou katoa tēnei. Yeah. Go. Huia kai manoa. Kei te aho ranei o te horopaki, depending on what category, what part of the taia we're looking at. Because I love the prawa kupu whakarite. Ah, yeah. Yes. Ngā kauwai, ko ware, rei prawa, rei niho prawa. Yeah. Yeah. About that one, huia kai manoa, I remember talking to someone about it, and we were wanting to use it as a potential name for this strategy thing. And some feedback we got from it was maybe it wasn't appropriate for the particular thing we were doing, because it could be something that you really, really treasure, but like your heart eats away at yourself till you get it, like kind of had golem connotations. Would you say that? Yeah, almost can be precious. Yeah. That's cool. But I love that kupu whakarite myself too. Yeah, mine's tete, or one that just, the first one, and kare, harai te mea koe nei taku tino, engari, it's hard because there's so many. Yeah. But the one that just came up, and before I even, koe nei te me tuatai puta mai ki au I toko aki aku whakaaro, was the huia as well, engari huia tūrai. Huia tūrai pai, yep. Oh, I haven't heard that one. That's another cool one. Yeah, he pai ki au, because I always think of when it was explained to me, nā whare hui ai whakamārama mai.
And I just think when I hear it, I have memories of him explaining to me and just nāna te pikitia i tā. Ai. Yeah. E mara mai au ki te kupu whakarite nei. Nō reira, ko te hui atu rai, ko te tangata e nā, ko wareware au, he kupu anō tā piri ki au, piri shasha, Ai. e moe e te rangatira e hoa e te huanga. I'm gonna summon piri. Ko te pāma mai e te whānei, you know what I mean? I'm going back through some of our old messages. Ko te huia tūrai. Okay, Erica, let's see if you get this. You imagine, ko te huia, te rau huia, so te rau o te huia, te hu mai ko rānei, ko te hu mai ko te wairo o te huia. Ai. Ka pai. So the tail feathers. Oh, right, yes. Tail feathers, yep. Yeah, hu mai ko tahi, ne? Huia tūrai. So what sort of person would that be, you know? Very rare Yes? because hui no longer are alive. Yeah, but think about in the old days when they were. So most of these kiwaha, any of the huia ones, the huia were alive. True. So they'll have to be a chiefly person. Yeah, but why is he wearing it in front? Oh, so tu rai on his rai. Ai. Yeah, huia tūrai. He's wearing it in front with a tīpare. So you imagine if you ka haere koe ki tētai hui, and everyone's, oh, let's put our hui on. Ana ka tia o rātou tiki, yeah, I'm going to wear two, I'm going to wear three huia. Yeah. Ka haere atu, yeah. And ka taiki te hui, and everybody walks in there. For all got te huia where you see them in most paintings. Yeah. They're in their tiki. Kua tia, Yeah. ne? Ko tia, Engari ka ai. tai mai tētai, he walks into the room, or she walks into the room, and she's got a huia in the middle. It's just giving me like peacock vibes. Yeah, Aye. yeah. You know? A bit of that. I wouldn't say a peacock. Kaua ko te taha whakamere, wow. Topekura. Koira te kupu a piri. Oh, He topekura. Yeah. Ai. Topekura. You know, I just feel like if they had it in their front, then they must want to stand out more. Exactly. One who Kia ora. stands out in Okay. the crowd. Kia ora. Okay. Koia hoki. No, and the way that Whare Huia explained it to me was somebody who's not kārea e mataku ki te whakātu i aia. Oh, Kare cool, horo cool, kuku. cool. Aye. You know, they're themselves. They do what they do. Ai. Yeah. You know? Not ashamed to be themselves. Yeah. One who's, there's just something about them. They've got this, everybody's, The uniqueness, eh? everybody's unique in their own way, but this person is, you know, he momo anō. He momo, yeah. Koira te huia tūrai. And me te āhei o te whakamahi, mo te āhei ki te whakamahi, i tērā mo etahi kaupapa. Ai. Ne, he kaupapa huia tūrai tērā. Yeah. Ne, E tika ana kia whakamahi a taua kupu whakarite mo te whakaro o tētahi atu. He's like, oh, ko tō whakaro he hui a tūrai. I think so. Ki au nei, I mean, ki au, me kimi wāhi anō hei whakamahi i ngā kupu whakarite. Ai. Kia kaua e noho hei kupu whakarite mo te tangata anahe. Ai. Ko oku whakaro e nei. You know, a mā reira e ora i ngā kupu nei. You know, and I just think they just, a kupu whakarite can say 1,000 things. Absolutely. You know, i roto i, koira. So koina tētai oku tino, and Yeah, I must pai share the tērā. other one. Yep. So there's two, and this one's up, sort of has negative connotations, but depends. Okay. And it's the story to go with it. Engari ko te kōrero, and I think ko puta mai a Taringa's tuakana kumara. Ai. Oh, what's that? Well, he kōrero ro e pān. See, I told you, half an hour. See? I like one. We've been going 10 minutes. So, e pāna ki tētahi, he tuakana teina. Yeah. Ana i te whakatupu kumara, ka tohe rāua, te mutingi ho kāre te tuakana i aroha ki te teina. Ah. Ne, korongo atu, korongo mai, koira te ingoa o te tokorua a te puaheiri. Yeah, ki taku mahara ko hanga ware i au te kōrero. Engari, ka haere te, ka wehe te teina, ka huria ki te tuakana, ka meia, hei ko nei rā e haere ake nei ka noho te kumara hei tuakana mou. Nā, i tērā kōrero ka puta te kōrero nei tuakana kumara, and how it's explained to me, again, nā te whare huia, is older none the wiser. Ah. Ki te kia tētai he tuakana kumara, e ki ana, he pakeke, engari, e harai te me pērā rawa te mōhio. Ai. Yeah. Ne, older none the wiser. Now, fast forward, tērā tētahi wā i noho, i te noho ahau ki tētahi o mātou kuia, kei ona iwa te kau. And she was talking about when her tuakana said to her, mau te karanga. Ai. Ne? So her tuakana said to her, mau te karanga.
And she said, ko koe te tuakana. And her older sister turned around and said to her, he tuakana ku mara hau. Ai. He teina whakahoki tupu koe. Whakahoki tupu, ai. That's like very humble of her. Yes, now, but see, the square that shared the story, kāri ei marama ki te rā kōrero. Oh, okay. And she said, and this was her test of me, you see, and then she says to me, pewhia kia koe, te tikanga o tēnā kōrero. And then, walei, nā te taku waimari I noho au kia wharehuia. Oh, I mohi o tia ke te koe. Yeah, well, this was after I'd heard it. Yeah. So I said, oh, anei, nei. She goes, oh, paite, oh, marama, marama, because I pērā tana tuakana, he mohio ki te reo, engari kāri ei mohio ki te karanga. Hea tana whakahoki, he kumara whakahoki tupu. Hea tō... He tuakana kumara hau, he teina whakahoki tupu koe. Whakahoki tupu koe, Yeah, nā, ko te whakahoki tupu, e rua nā ki au, e rua ngā wāhanga, ngā tikanga rānei o tērā kōrero. Ko te tupu I tēnei horopaki e pāna ki te mana. Ai, koia. Ne, and kei roto I te ori, it's in the last line, or second to last line, kei heke tō tupu. Ko te tupu, kei tō iwi, snau tō taha hā mua, kei te kōrero tia tonu tia ta tupu. We don't use tupu really that much, I roto I te ao Māori. Yep, strength, mana, e rā mea katoa, tō rongonui, your fame, Ai. ne, your reputation, katoa e rā, kei roto I te tupu. Nō reira, ko te whakamāoritanga, ko te tupu hoki, he tupu kūmara. Wa he mea rua ne, hea te double entendre kia tātou te Māori. He kākano rua pia. Ai. See, now we're just using more kupu whakarite to explain another one. To explain, yeah. Well, to encapsulate an entire whakaaro. That's the best way, that's the beauty of kupu whakarite. And again, na kākano rua, e rua no ngā mata o tērā kupu whakarite. Ko te kākano rua, taku mohio ko te pounamu ke tēnā. Kawa ko te kākano tupu nei. Kano nei, ai. Yeah, engari ko te kano o te pounamu. Kia ora. Ne, koia tētai. Yeah, koia. Ana ko te kākano rua, e rua nā tikanga. Kātahi kā rua, he tangata, he ahuarite ki te mata taiaha, te arero taiaha I o na horopaki. You know? So this is what happens when you have a wānanga of our kupu whakarite. Look what you've gone and done. Patapatai. Definitely we went over 10 minutes for that one. Me pehea kore ai. Yeah, I haven't even added one in. Well, what's your to segue to our next one? Hea tō tētahi o... I didn't have a fave, but the very first one that sprang to my mind when I read that pātai, well, I don't even know if this is a kupu. Wait up. Before you say it, let's you and I guess te puaheiri, what we think Erica's one's going to be, and we'll see if we're right. Do you need some clues? Has it got a bird in it? Has it got a whale in it? Oh, Okay. it relates sort of to a tapu you would use on the water. Yeah. I say sa hoi something. Hoi ko nuke. Yes. Lucky I didn't know any of the hoi ones. We could make a game show for whakata. Yeah. Hoi. We could. Ko nuke. And you know, sorry, I'm not pinching your time, Erica, but one of my very good friends too, and I'm not going to name him, because ki te rongo, he might get pāma mai, but if he's listening to this, he knows this is about him, because Timothy always refers to him as a hoi ko nuke. And that's how I learnt it. Anyway, kei a koe, Erica, sorry. Yeah, hea te tikanga o taua ko kupu whakarite. So it's like a crooked paddle, so you could refer to someone as being, like a crooked paddle that doesn't actually help hoi the waka. Oh, he wira tuatoru. Yeah, sort of, or just like unreliable. Or passenger. Yeah, passenger. Hoi ko nuke. Who is this hoi ko nuke that past speaks word of? could be useless. Yeah. And now mate, Oh. Well, it can't be that useless if he's one of your No, not useless, unreliable. Yeah. Se rereke te, kei ko tā Timothy whakamahi I te, ko te unreliable ke te tikanga. Yeah. Kaua ko te koretake. But you know, kare mātou ki te kia o tarara, and then kare eke, and we're never surprised.
Well, it could be flattering to be. Okay. Yeah. Keep it rolling. Come on, patapatai. Right. Okay, next. Ai, areta nei. I won't name who this is from. Should a marae be built in Australia? Oh. I always say, one, what's a marae? Where did the marae come from? Did it come from Aotearoa? What difference is it to having church or a mosque or other places built here? Or even a McDonald's? Yeah, true. So, those are the questions I give back to people when they say that. Yeah. Koe nau ko whakaaro. Yeah, well, when you put it like that, if you look at how Māori and Pacifica people travelled around the different islands, when they came from, say, Rarotonga to Aotearoa, they would have been creating new marae here. And if you look at the ones that are in Rarotonga, they don't have walls and roofs, but they still have the flat base with the different rocks around the sides that symbolise different whānau, which is similar to what our pou do in the whare. So sort of same concept that came from there, or from somewhere further before that. Kia ora. I think ko te mea nui ki ai kei te tautoko nā e te tangata whenua. Aye. Whatever it is, if it's a community centre or whatever Or a you want to cultural call it, e centre. tikata, Yeah. You know, ko te praone o nai nei, rere kei te praone 10 years ago. You know, and I was one of the ones, you should come home. Well, you know, we've got people living here that don't come home. Aye. True. You don't have to be an Aussie not to be a part of your of your marae. You can live just down the road from your marae and be a stranger. Absolutely, we've had this kōrero lots actually on Taringa. So tērā, and you know, if we're going to tell people to move home, I think we should be providing something for them because, you know, Yeah, what are they going to move back to? I kōrero tahi, and my bro might be listening, kōrero māua ko Ihaka Kota. He's been living in Australia for, you know, he was part of te huinga waka. Aye. Koia te alagaro, te matatini ki ahi te area. And we had a good kōrero about this just the other day. And he said, he's got the best of both worlds. He calls, you know, Aotearoa and te whenua moe, they're both this kāinga. Yeah. And, you know, for a lot of our people, they just can't get work here. Yeah. Yeah. Jobs, housing, you know, all of that. You can still be a meaningful part of your hapu and not live here. Hey, yeah, and be a contributor. Yeah, there's generations of Māori that live in Ahitereiria. And really, if they all shifted back, there wouldn't be no space for them at all. You know, I'm being realistic here. Yeah. You'd be fighting over plots at Urupa. Ana. And I'm not saying don't come home, but I'm being realistic that ara noa tu te Māori e noho ana ki reira. And Aye. yeah, ko tai pia ki te wā ki te whakatū marae or whatever you want to call it. Rānei, ka whakarongo etahi ki tēnei kare whakai ki ai. Kei te pai, nōku oku a ki whakaro. Aye. And engari koenei tāku, I think if there's not an authority, because you can argue, there's so many points of tikanga you could argue. Aye. You know, or deliberate, I should say. Ki te ki tētai, kare pai ki atu ki te whenua o tētai atu. Well, there's tikanga around that. Aye. There's other iwi that have built marae here that's not on their whenua. Yeah. Nā, ko tētai tikanga i rongo rāu e pāna ki te whakairo, is that if the whenua is ancestrally not yours, the rekereke of the amo, Aye. of the whare shouldn't be touching the ground. Koia hoki. Oh, wow. You know, so you raise them up. Wow. So if I say, well, I'm going to build my marae like that in Australia. Yeah. Just make sure that the rekereke of the amo aren't touching the ground. Aren't touching and the ground. It, you know, tick that one off. Wow, I'm going to look out for that now. E moi hanau ki etahi ko te he mahanga marae o tāmiki e pērā ana. Yeah. E kōrero mai nei ngā kaumātua e ni marae, koira te take e noho wehe ana, hāhā ana ngā rekereke o ngā amo ki te whenua. Yeah. Yeah. What about Kirikiri Roa marae here? I want to go have a look at that one now. Or aua. There were all sorts of, like, even how the pitch of a whare would say if it was a wahine or a tāne. Oh, wow. You know? Yeah. If it's a iho nui, I forget the name of the... But if you look at a lot of the ngā whare o Ngāti Porou, they've got a low pitch. Aye. You know, Rua Taupare and others, Materoa, some of the other, they've got a low pitch whare, he wahine era. Kia ora. Okay. And in the high pitch, you look at Tūkaki is a good example, i Apa Nui. Yeah. Yeah, you got high pitch whare. Yeah, it is really, yeah. So, koena etahi o nā tikanga e pāna. So, you know, you could actually sit here and deliberate both sides. Yeah. You know, ka mea tai o, you know. So, koena tāku. Yeah. Ko te mea, engari, ko te mea nui ki au,
e tautoko nā ana e te tangata whenua. Ai. And, kei te whakamahi, we've had a kōrero about going back to the word tangata whenua instead of mana whenua. Ai. Mana whenua dropped out of treaty settlements and Waitangi tribunal language. Ai. Me tautoko ana te tangata whenua. To quantify what mana is. Yeah, and then they'd have to negotiate really with the tangata whenua, what the tikanga is going to look like. Ai. Yeah. You know, all those sorts of things. Yeah, hoi anō. Yeah, and I want to touch on the thing is the whakaro as well is talking about people coming home. Well, who of us is willing to return back to Tahiti? Or koe o tātou e meana, ko te hoki au ki Tahiti. You know, we're talking about movements of people here, the migrations of people. And koina te hekenga nui tuarua, ko tātou whanaunga, ko whakawhiti atu ki te whenua moe a. True. And it's for the same resources and what our tupuna were looking for. Yeah, true. I te wā wehe mai ai rātou i Hawaii. Hei tāko etahi o ngā kōrero. Ko te kimi i tētai oranga mō ngā whānau, kia whakatupu ai anō te whānau. You know, I'm reminded of the kōrero of kupe e nuku tawhiti. E tū te huru mā, haramai e noho. E tū te huru pango, hana tu atu rā. Yeah. So, you know. Hana tu haere. Hana tu haere. So, yeah, I'm reminded of that kind of whakaro. From our karae ki te ingoa. Shani Manumua, that one? Yeah. Kia ora team. Any advice for someone who wants to move to Australia but is but is too scared that their kids will lose their reo? Yes, they will lose their reo. If you do not speak, I'm going to be real, because I pēnei taku niece, we had tanata maiti hei mokopuna māku e noho ana ki a māua ko ngā huia mo tētahi wā. Pai ana te parare o tana reo. You know, and then she said, you know, when it comes to Aussie sensor resources, the biggest resource is you. Ai. Kōrero tia te reo i te kāinga. Speak Māori at home. So your children will lose the language if you do not speak at home. Yeah. Now, you can have all the resources in the world. You can have Māori TV and there's cool apps. Engari ki te kore koe kōrero Māori i te kāinga and make a concerted effort to do so. Kare rātou e kōrero i te reo. Kamatu. And it happens here. Ai. You don't have to go to Aussie. Koe oge, ka taia tonu tia tō reo te whakangaro i konei. Yeah. You know, yeah, and your tikatau, your biggest resources are what are you talking at home? Hea te momo reo kōrero tia ana. I te reo, te kāinga. And I don't know about any real resources in Brisbane, but koina te whakautu poto. Kia ora. So yeah, they'll lose it ki te kore koe kōrero Māori i te kāinga. Ka pai. Cool. Cool. Next. Kei tā tēnā koe, Holmes, he aha o whakaro with government agencies using iwi waiata as waiata tautoko. What would your suggestion to government agencies to use? Pewhio kōrua whakaro ki tēnā. It's a good pātai. Yeah. And I know a lot of government agencies listen to Taringa, so, you know, kia tika tātātai whakautu. Well, wouldn't the ideal be that they composed their own one that related to their government agency? Love it. Tautoko. Doesn't have to be long. Yeah. What it does too, it creates something for them and it sort of takes them away from any... Keeps them safe. Yeah, kia wete kina etahi here. Yeah. Absolutely. Yeah. Pai katoa whakautu, Erika, ko māua kei te tautoko. Aye. And that doesn't mean government agencies that are listening that you let yourselves off from learning the waiata of the iwi, the tangata whenua of where your agencies are. Yeah. You know, because there will come a time where you may want to waiata tautoko for them. Yeah. You can still learn their waiata, but yeah, pai kia titongi atu te waiata ake. Aye. And that way, no one will steal your song before you. Yep, there you go. Tika tonu. You see, won't have the same song as someone else. Yeah, unless you put your government agency name in there, because, you know, I'm thinking about Morven Simon's song, Te Aroha, that he wrote for a specific ope, but the words were so simple, the rangi was so, the melody, that i riro tērā waiata. So, you know, if you, again, maybe put your name in there, then no one will definitely ever use it, but the agency you work for. But just hei whai i ngā kōrero, Erika, get somebody on board to help you write your waiata. Kia ora. Ne, kia rangi Māori, you know, there's difference between a waiata tawhito, rangi waiata tawhito, and a rangi Pākehā.
Yeah. So I think that he whakaro anō o te puaheiri ki tēnā. Nā, e tautoko katoa ana I ngā kōrero. And probably some of those government agencies have learnt that song based on the advice they've been given. You know, people from the advisors probably would have given it. But yeah, it's time to take the next step to get your own waiata, have your own waiata with your values and vision in there. That's all you got to do. Get the values and the vision, your mission statement, and the koira ngā kupu mo tō waiata. Yeah. So the next question perhaps, is that a time in which they consider having their own karakia made? Ooh. Well, everybody's at a different level. Aye. Yeah, so the bigger picture is, does your agency have a te reo strategy? Kia ora. You know, don't just make it a one-off thing. Oh, we got a nice waiata we can sing when we go out. Yeah. You know, get together, sit down, have a strategy, a te reo strategy of which tikanga culture is a part of. I te mea hōhaere te reo me ngā tikanga. So it's not just we've written a song, hey, ka pai us. Yeah. You know, Yeah. think about the long term and the bigger picture, your contribution to yourselves and to the nation. Cool. Cool. And I runga I tērā, ka huri tātou ki tā tātou waiata. But you know what? We haven't composed our own. We do have our own waiata. That was smooth. Yep. Yeah, listen to it on Spotify. Oh, good you do that one, Erica. Sometimes when we sing waiata, you're like looking at me and Snow going, what's that tone? I have no idea what you're singing. Yeah, well, who doesn't know that one? Oh, and anei te waiata, atua whiowhio, such a clever composition. Yes. Yep, one of my favourites. Yes, nā taku hoa, nā kingi kiri o nā me tana kapa, te iti kahurangi. And yeah, one of my favourite whakaeke I te nehe nui tēnei, and then they used it again as a whakawātea I Rotorua. Yeah. Nō rea ana I te whakaeke atua whiowhio. Choo, choo, choo. Iti kahurangi! Ko uwhata tia te ko uwhata! O te atua whio whio! Choo, choo! Yeah! Te atua whio! Whio! Choo, choo! Feel.
Don't you stop the train, Erica, because we're on our way out of here. No, it's also a good book. You got 3 minutes and your train's leaving, so, you know. Kia moia mai koutou, we're on the time here. Yes, we're on the time. Yeah, limit we're all today. busy, our busy lives, we're going to be... Somewhere. Engari, he pai te Wānanga i te rā, nei? E hoa. Yeah, I enjoyed that kupu whakarite part a lot. Tino, and you know, I whakaroa, because we did ewhia ngā me ko tia tātou mo te kupu whakarite. Did we do 4? And I was thinking, maybe we need to do some more. Yeah. Another kupu whakarite one. We'll go over what we've done, and then, yeah. Hit some more kupu Perhaps whakarite. get... Get MC Grammar in there for some kupu whakarite. Yeah, it's been a while since... I haven't been in any of the kupu whakarite ones, by the way. Oh, haven't you? Nah. Oh, kāroa koe, wau nā I hoki. think you've done the whānau marama last time. Or, Okay, well, next one. We'll organise one. for you to be in that one. Yeah. Hoi anō e te iwi. Tēnā rākou te katoa. E ngana nei kia ora tonu ngā huia kai manawa, ngā taonga tuku iho. Hei oranga mō tātou. Kia huia tūrai. Tō tātou reo i te ao, o te ao pōpō, haere ake nei. Nō reira, ko mātou tokotoru tēnei, e mihi atu ana kia koutou. Tēnā rākou te katoa. Hei kona. hei kona. Hey, kona! Bit whakaronga, bit kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.